So, hi everyone, wait for people to join. Let's start. Hi guys, I am the host for today's session. I am at 7th grade in Rajaputra Model College. So, first starting today's session, let's talk about what Grow Your Reader is about, right? What it does. So, Grow Your Reader is an organization which works for ensuring quality education, emotionally, having own created curriculum, teachers training facilities, and 20 library stations with 85 readers across the country. Grow Your Reader, founded in 2016, has started own online operations. Meanwhile, in the COVID-19 time, to ensure the continuation of students' learning. Already, we have more than 1,000 YouTube subscribers, with active subscribers who have viewed more than 30,000 videos we make of online classes, of storytelling, childhood mental health tips, reading strategies, etc. And active users where they participate in the Facebook live classes. The organization has initiated e-library too, so that the students can read download books without any subscription fees. We know that in our community, sex and sexuality are treated as a taboo to talk about. But as even our show heading says, an informed child is a responsible adult. It is extremely important to make sure that this particular issue is discussed and people should be informed about it. And that is why we are starting this campaign named I Think We Should Talk. So today, let's review our guests. Today we have with us two extremely talented individuals, Zihan Hassan and Rahat Mohsin Zarif. Welcome, guys. So I'd like to give the floor to one of them to introduce themselves. Zihan Bhaiya, you can go first. Thank you, Sumaya. Hello, everyone. Anyone who is watching, our beloved audience. I am Mohammad Zihan Hassan. I am currently studying in Notre Dame College in grade 11, HSC 2022. And I am also currently serving as the General Secretary of Yearning X Foundation. And I have been affiliated with youth development and skill development activities for a while now. And it is
a very, very great honor to be talking about such an important topic that the youth should need in the coming days. And it's a dire thing that needs to be talked about. Thank you, Sumaya. You're welcome. 100% Zarif, you can go. Hi everyone, to all who are watching. I'm Rahat Mohsin Zarif, currently a sophomore studying in class 10, SEC batch 2022 in Rajagutra Model College. I'm a part of the Raju College Debating Club. I've been debating for a year now. I'm very honored and very thankful to grow your readers that they're making this type of making this type of live session so that we can talk about these important questions, important topics that needs to be talked to in our society. Thank you, Sumaya. Thank you so much, Zarif, for that lovely introduction. So I will just quickly move on to the questions. So there's a question for both of you. Zihan Bhaiya, you can go first. What do you mean by sex or private education? Like, if you could please give a brief explanation of this according to you. And go on. Thank you, Sumaya. Uh, while we define sexual education, we need to be very careful how we define it. কারণ আমরা যখনই sexual education নিয়ে কথা বলি, it's one of the things that is often misunderstood and misexplained. So আমরা যখন when we actually define sexual education, we need to think about four dimensions. What are those four dimensions? One is biological dimension, another is socio-cultural dimension, psychological dimension, and spiritual dimension. So the biological dimension being that the growth and development of human body. This is part of the sexual education. How our body develops sexually is also needed to be taught in sexual education. Then we look at the socio-cultural dimension. How a person is being developed in a different society, in a different cultural situation. We need to think about those. We need to actually create those dimensions and include them in the sexual education. Then there's the psychological dimension. Then there's the spiritual dimension as well, that sexual education will not be same for people from different psychological backgrounds or spiritual backgrounds. Then again, all these dimensions have different domains, being the cognitive domain, affective domain, and the behavioral domain. Now, the cognitive domain is the information, the one that includes the information. আমরা যখন সেক্সুয়াল এডুকেশনকে আমরা ইনফরমেশন রিলেটেড জিনিসপাতি নিয়ে কথা বলবো, তখন এটা কগনিটিভ ডোমেইনে থাকবে। যখন আমরা অ্যাফেক্টিভ ডোমেইনে থাকবো, তখন এটা ফিলিংস, ভ্যালুজ এন্ড অ্যাটিটিউডস নিয়ে কথা বলবে। যখন আমরা সেক্সুয়াল এডুকেশনকে বিহেভিয়ারাল ওয়েতে এক্সপ্লেন করবো, তখন এটা কমিউনিকেশন এন্ড ডিসিশন মেকিং নিয়ে কথা বলবে। যখন আমরা সেক্সুয়াল এডুকেশনের এই সম্পূর্ণ চারটা ডাইমেনশন, অল দিস ফোর ডাইমেনশনস এন্ড দিস থ্রি ডোমেইনস, আমরা যখন সবগুলোকে একসাথে কম্বাইন করব, দেন এন্ড অনলি দেন সেক্সুয়াল এডুকেশন ক্যান বি কমপ্লিট। আমরা যদি কোনো একটা কিছুকে বাদ দিই, তখন এটাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করা হবে। আর অফেন বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন জায়গায় এটাই হয়ে আসছে, আর যেটার কারণে অনেক প্রবলেমস ক্রিয়েট হয়েছে। So if we understand the proper definition and total understanding of this, then and only then we can actually understand what sexual education is. Thank you. Thank you so much, Zihan Bhaiya. I think that was really informative, and it will be, really better for the audience to actually have an idea that what's happening in this show right now. Thank you. Okay, so next, I'd like to go to Zarif. Zarif, you want to add something with this? The same question. I think, yeah, I think Zihan Bhai gave a very good definition. I think he covered most of the important aspects that will be talked about in this live stream. I think just one thing I would add is that the things that we want to talk about has to be focused on the rights and freedom of choices, this type of social dimensions as to যে আমরা যখন কোনো কথা বলি এগুলোর ব্যাপারে, it's have to be about যে তোমার rights নিয়ে. It's like talking about sexuality is one of your important rights. It's one of your important freedom. So I think
one Okay. I think Zarif's internet connection is lagging a little bit. So thank you so much, Zarif. Okay. So um, the next question is for Zarif as well. Um, Zarif, if you could, uh, first of all, am I audible? Yes, yes, you are. Zarif, can you hear me? If you could please confirm as the next question is for you. Yeah, I can hear you. I can hear Alright. you. If you could tell us about the how it was included in the curriculum of some countries. So yeah, sexual education is very new, like in terms of comparing to other subjects in our curriculum. It was first incorporated in 1955 in progressive countries like Scandinavian, like Sweden, Denmark. After that, it was incorporated in Western Europe in 1970s and 1980s. After that, like a huge global impact started after in 1990s and 2000s when the curriculum of France and the UK started to incorporate this topic in their curriculum, because they are one of the most biggest impactful countries and the leaders of the world, so to speak. So after they started talking about these things, then the world got to recognize that yeah, we should this is something that is actually very important. And পরে যখন এটা হলো যে পরে ইউএস যখন অ্যাড করলো তাদের ন্যাশনাল কারিকুলামে, সো ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে ইউএস যখন এই জিনিসটা অ্যাড করলো, হোয়াট দে ডিড রং ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দে হ্যান্ডেড দিস টাইপ অফ curriculum or handed this type of education course in the hands of the states. মানে এটা প্রবলেমটা কি ছিল যে যে ইউএসএ তে 50টা স্টেট ছিল, the federal government did give them the power to control this education into the hands of the state. তখন এটা প্রবলেম ছিল যে ডিপ সাউথে যে স্টেটস গুলোকে আমরা বলি বা কনজারভেটিভ যে স্টেটস গুলোকে বলি, তো তারা কি করছে, দে স্টার্টেড রেস্ট্রিক্টিং দ্য কারিকুলাম অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। তো তখন কি হলো যে স্টার্টেড আস্কিং ফর থিংস লাইক প্যারেন্টস কনসেন্ট, কারণ জানে যে সেখানে প্যারেন্টস এর কনসেন্ট থাকবে না, বিকজ মোস্ট অফ দেম আর conservative, most of them are very negligent to talk about these things. So এটা এখন এটা ইম্পর্টেন্ট কেন, কারণ আজকালকে দুনিয়া লাইক in this kind of world, USA হলো one of the biggest and important countries in the world. They're the one who the leader of the world, so to speak. তো এই জন্য যখন ইউএস যখন এই কারিকুলামটাকে ইনকর্পোরেট করে, তখন তারা তখন এই যে একটা ভুল ছিল যে এটা এখনো আস্তে আস্তে যখন ওটা উন্নতি হচ্ছে, বাট এই প্রবলেমটা যখন ইউএস তৈরি করেছিল, তো দে তারা এই প্রবলেমটা করার পর দে সাফার্ড আ লট, লাইক মোস্ট অফ দ্য টাইম হাইয়েস্ট ইনইকুয়ালিটি, লাইক প্রগ্রেসিভ স্টেটস গুলোতে অনেক বেশি অনেক এগুলো ব্যাপারে ভালোভাবে কথা বলা হতো, কিন্তু কনজারভেটিভ স্টেটস গুলোতে এগুলো বলা হতো না। তারপর আসে ডেভেলপিং কান্ট্রিজে, যেমন ইন্ডিয়া কয়েকটা কান্ট্রিজ add করছিল, and that is like a brief explanation of a history of as to how sexual education was incorporated in our national curriculum. Thank you, Sumaya. Thank you so much, Zarif. That was really informative. I think a lot of people do not have idea about this. So thank you so much for letting us know about these informations. So now moving to Zihan Bhaiya. Um, you know that in our community there are many sorts of myths regarding sex education, sexuality, or blah blah, right? So if you could tell our audience about some of the myths around us regarding sex education. Thank you. Yes, yes. This is one of the most interesting things when we talk about sex education. আমাদের সোসাইটিতে সেক্স ইজ এ ট্যাবু। হ্যাঁ, আমরা যখনই এইসব নিয়ে কথা বলতে যাই, whenever we want to talk about this, there are a lot of myths around, যেটা এই জিনিসটাকে অনেক রিজিড বানায় ফেলছে। We cannot talk about it. আমরা এখনো we are in 21st century, but we cannot talk about a single word particularly যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের অনেক একটা জড়তা কাজ করে, আমরা হঠাৎ করে কথা বলতে এটা নিয়ে হিচকে উঠি। হ্যাঁ, so what are the myths that are around about sex education? One of the first one is sex education is only about sex. This makes me laugh যে whenever people talk about sexual education, they think that it is only about sex.
ইটস নট, ইটস অ্যাবসলিউটলি নট। আমি যখন একটু আগে সেক্সুয়াল এডুকেশনকে ডিফাইন করলাম, বললাম যে অ্যাকচুয়ালি সেক্সুয়াল এডুকেশন কি, আহ, তখনই কিন্তু আমরা দেখলাম যে সেক্সুয়াল এডুকেশন ইজ নট অনলি অ্যাবাউট সেক্স, ইটস অ্যাবাউট এ লট অফ আদার থিংস। আমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যাল লাইফের দিকে যাই যে হোয়াট ইজ সেক্সুয়াল এডুকেশন ইজ অ্যাবাউট, তখন আমরা কিন্তু দেখতে পারবো সেক্সুয়াল এডুকেশন ইজ নট অ্যাবাউট সেক্স, ইটস অ্যাবাউট এ লট অফ আদার থিংস। যেমন একটা আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে, আমরা যেহেতু টিনেজার আমরা ঘুরতে অবশ্যই যাই, বিভিন্ন প্রোগ্রামসে যাই, অ্যাক্টিভিটিসে যাই, তখন একজন আরেকজনের মধ্যে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট হয়, একজন আরেকজনের মধ্যে ওই রকম মেলামেশা হয়, আর যেখানে আমরা দেখতে পারি যে দ্য থিং অ্যাবাউট কনসেন্ট এটা সবাই বুঝে না, যে আমি আমার ফ্রেন্ডকে কিভাবে টাচ করলে সে আনকমফোর্টেবল ফিল করবে না। তো এই জিনিসটা গোজ আউট ফর বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, যে আমি আমার ফ্রেন্ডকে কিভাবে টাচ করলে সে আনকমফোর্টেবল ফিল করবে না সেটা আমি আদৌ জানি কিনা, বা তাকে কিভাবে আনকমফোর্টেবল ফিল করাইলাম সেটা আমাকে বলবে কিনা, বোথ অফ দিস থিংস, এই দুইটা জিনিসই সে কি আমাকে বলতে পারবে কিনা, বা আমি তাকে কিভাবে তার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করব, এই দুটো জিনিসই সেক্সুয়াল এডুকেশন আন্ডারে পড়ে, যেটা আমাদেরকে নট অনলি অ্যাবাউট সেক্স, আমাদেরকে আরো অনেক কিছু ভাবে শেখায়, যেটা আমাদের জীবনকে সহজ করতে শেখায়, মানুষের জীবনকেও কিভাবে সহজ করে তুলবো সেটাকেও শেখায়। এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস মিথ আমরা দেখতে পারি, যে sexual education encourages kids to have risky sex and earlier sex, uh, which is completely মানে unreasonable and irrational. কারণ for example, if we take it as that, if we teach someone about road accidents or fire hazards, does not mean যে ওই মানুষটা রোড অ্যাক্সিডেন্টের জন্য বেশি প্রোন হয়ে যাবে, ও রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় থাকবে যে আমাকে এসে গাড়ি মেরে দেখ, অবভিয়াসলি নট। বা সে ফায়ারের সামনে গিয়ে খেলা করবে যে আমার হাত পুড়ে যায়, অবভিয়াসলি নট। তো আমি যদি ওদেরকে এই হেলথ হ্যাজার্ডস গুলো নিয়ে বলতে পারি, অবভিয়াসলি সেক্সুয়াল এডুকেশন নিয়ে আমি তাদেরকে বলতে পারি, আর দ্যাট ডাজ নট মিন যে তারা রিস্কি সেক্সের দিকে আগাবে, অর আর্লিয়ার এজে এই কাজটা করার চেষ্টা করবে। দে উইল বি ওয়েল এডুকেটেড অ্যাবাউট ইট, দে উইল বি নলেজেবল অ্যাবাউট ইট, ওরা এই ব্যাপারে জানবে এবং এখান থেকে যে হ্যাজার্ড গুলো থাকবে সেগুলো থেকে দূরে থাকবে, জাস্ট লাইক এনি আদার এডুকেশন দ্যাট উই প্রোভাইড দেম। সো এই জিনিসটা যখন বলা হয় তখন ইট বিকামস কমপ্লিটলি আনরিজনেবল। এরপরে আসি যে সেক্স এডুকেশন শুড অনলি বি টট বাই প্যারেন্টস, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য আদার মিথস, যে বলা হয় যে এটা একটু সেন্সিটিভ টপিক, এটা নিয়ে অন্য কেউ কেন কথা বলতেছে, প্যারেন্টস আগাবে, প্যারেন্টস কথা বলবে, তারপর বাকিরা কথা বলবে। নো, it does not depend on what relationship you have with the person. Sexual education can be taught by anyone who has the knowledge. যে জানে সেই বলবে, যে জানে অবশ্যই সেই বলবে। এখানে যদি আমার ফ্রেন্ড যদি এটার ব্যাপারে ভালো জানে সে বলবে, এখানে যদি আমার টিচার্স ভালো জানে সে ভালো বলবে, অবভিয়াসলি, রাইট? কিন্তু যদি আমার প্যারেন্টস ভালো না জানে সেই কথা বলতে হবে তা তো জরুরি না। আমার প্যারেন্টস এটার ব্যাপারে নাই জানতে পারে, কিন্তু তারা যদি আমাকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে শেখায় তাহলে অবশ্যই আমি ভুলটা শিখবো। তো এটা জরুরি নয়। সো দ্য অনলি বাউন্ডারি while what that comes while we want to teach sexual education is that knowledge. যার নলেজ আছে সে শিখাবে, যার নলেজ নাই সে শিখাবে না। এখানে প্যারেন্টস শিখাতে হবে, সেটার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। there is no mandatory, it's not mandatory for it. আরেকটা জিনিস হচ্ছে মিথ, যেটা কমন মিথ আমরা পাই, যে সেক্স এড ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ইয়াং কিডস। ইট শুড স্টার্ট অ্যাট দিস, ইট গোজ কমপ্লিটলি দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড। আমাদেরকে এই বয়সে শেখানো উচিত, কারণ যারা বয়স হয়ে গেছে, যারা এজড হয়ে গেছে, তারা তো অলরেডি অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স করেও শিখে ফেলছে। কিন্তু ওদের লাইফেও যদি দেখা যায়, তারা এই সেক্সুয়াল এডুকেশনের ল্যাকিংস এর কারণেও কিন্তু অনেক প্রবলেমস ফেস করেছে, যেটা তারা হয়তো হয়তো যদি তারা আর্লি এজের এটার ব্যাপারে জানতো তাহলে তারা ওই মিস্টেক গুলো করতো না। অবশ্যই আমরা বলবো যে সেক্স এডুকেশন শুড স্টার্ট এট অ্যান আর্লি এজ, যাতে ও যখন এই ভুলগুলো করার বয়স আসবে তখন যেন সে সেই ভুলগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে, so that he can keep himself aloof from those mistakes and he can implement the knowledge he has. So these are the myths that we have nowadays, and আমরা যদি মিথ গুলোকে সরাইতে পারি তাহলে আমাদের লাইফটা ইজি হবে এবং আমরা সেক্স এডুকেশনকে নর্মালাইজ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Zihan. I'd like to add something with this a little bit. Yes, yes, sure. এরকম হয় যে আমরা যদি বাসায় এসে বলি যে মা, I have got to know something from my friend regarding this, like all these things, this particular issue, তখন হয়তো বা আমাদের প্যারেন্টস আমাদেরকে বলবে, ও মাই গড, he or she is not a decent child তোমাকে যে এটা বলছে, কারণ he or she is পাকা or something like that, আমাদের প্যারেন্টস যেভাবে বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ So
which is a myth. I think that should not be. It doesn't, as you say, that it doesn't matter what relationship you have with that person, or if that person is just your parent or friend, right? So yeah, love what you said. So next, let's move to Zarif. Zarif, so জিহান তো আমাদের সাথে myths regarding sex education বললো. So I would like to hear about the facts regarding sex education. Thank you. আচ্ছা, ফ্যাক্ট গুলো এসব বলতে গেলে sometimes it becomes very boring. Like most of the time it's like sometimes ছোট ছোট এক লাইনের ইনফরমেশন হয় বা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স হয়. I know it gets very boring. আমি চেষ্টা করবো এটাকে ইন্টারেস্টিং রাখার. তো প্রথম হলো যে একটা ফ্যাক্ট হলো যে সেক্স এডুকেশন আর দিস টাইপ অফ থিংস যে এটা নিয়ে যে একটা ফিল্ড আছে, এই ফিল্ডটাতে ইউনিভার্সিটিস বা যে এই ফিল্ডটাকে আসলে রিসার্চ করা নিয়ে এখনো মানে খুব বেশি একটা ফান্ডিং হয় না, আসে না. মানে হলো যে এটাকে অনেকটা হিউম্যানিটিস এর মতো দেখা হয়, যে হিউম্যানিটিস এর সাবজেক্ট যেখানে ফান্ডিং বা এগুলো খুব কম থাকে, এবং এটা ইটস বিকজ অফ আ লট অফ কজেস, যে মানুষ যে মিথের জন্য এটা করে না. আরো একটা ফ্যাক্ট বলা যায় যে আমি কিছু মানুষ লাইক এই ফিল্ডে যারা কাজ করে তাদের কিছু জন ভালো ভালো মানুষজনের নাম বলতে গেলে বলতে পারি, যেমন শ্যারন ল্যাম্ব, যে উনি he has a very good research paper and articles about these things. Then আরো আছে ম্যারক, যে he gave a very good model in terms of what actually like the role should look like. এরকম এরকম মডেলস গুলো বেশ ভালো. এরকম কিছু কিছু ফ্যাক্টস আমাদের কাছে মনে রাখা উচিত. জিহান ভাই, তুমি যদি কিছু বলতে চাও, if you want to add something. না, আপাতত কোনো অ্যাড করার কিছু নাই. আরেকটা জিনিস আমি একটু ক্লারিফাই করি. আমি যখন বললাম যে সেক্স এডুকেশন মানে যখন আমরা দিচ্ছি তখন এটা ইয়াং কিডস থেকে শুরু হোক বা ওল্ডার এজে যারা আছে তারা অলরেডি এটা জানে বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখছে. এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আমি হোয়াট আই মেন্ট ইজ যে ইট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ইয়াং কিডস অ্যাজ ওয়েল. আমরা যদি বয়স্কদেরকে শিখাই তাহলে আমাদের ইয়াং কিডস কেও শেখানো দরকার. অবভিয়াসলি যারা বয়স হয়ে গেছে, যারা those who have become adult, they have gained knowledge, but ওইগুলো faulty knowledge থাকে. মানে ওদের মধ্যেও কিছু লুপহোলস থাকে. সো অবভিয়াসলি দে শুড বি টট. আমাদের সোসাইটিতে এটা ধরাই হয় যে অ্যাডাল্টদেরকে সেক্সুয়াল এডুকেশন দেওয়া হোক, ওদের জন্য ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করা হয় না, যে ওদের এটা এজ হয়েছে এখন ওরা জানতে পারবে. কিন্তু ইয়াং কিডসদেরকে যেন জানানো হয়, ইয়াং কিডসদেরকে যেন বোঝানো হয় এটা ওদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট. দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে. Thank you so much, Zihan. আমিও এটাই বলতে চাই. সো না, যে জিহান ভাই যেটা বললো যে আসলে এটা একটা প্রগ্রেসিভ লেভেলে যায়. মানে হলো যে লাইক আমি আজকে 4-5 বছরের বাচ্চাকে তো সবকিছু শিখাতে পারবো না, এবং শেখানোটা লজিক্যাল হবে না, তাই না? এটা একটা প্রগ্রেসিভ ওয়েতে আস্তে আস্তে করে শেখানোটাই লাইক ভালো এবং শেখানো উচিত. থ্যাংক ইউ সো মাচ. ব্যাক টু ইউ. সুমাইয়া, আমি মেবি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না. আচ্ছা, জারিফ, can you hear her? Am I audible? Yes, you are audible. হ্যাঁ, বল. Yes, you are audible now. Terrible internet issue. হ্যাঁ, সমস্যা নেই, বল. It's fine. So without any further ado, let's go to Zihan Bhaiya. Zihan Bhaiya, why do you think we should be more open, and why we should gradually try to become possible benefits of it? Can you repeat the question? আমি একটু ল্যাগ পাচ্ছিলাম. Acha, sure. Why do you think we should be more open, and why we should gradually try to become more comfortable to talk about
sex education and what do you think could be the possible benefits of it? থ্যাংক ইউ। আমরা শুরু থেকে এটা নিয়ে কথা বলছি যে অ্যাকচুয়ালি ওয়াই সেক্সুয়াল এডুকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন ডিফাইন করলাম তখন এটার ইম্পর্টেন্স এর কথা বলেছি। আমি যখন মিথ নিয়ে কথা বললাম তখন এটার ইম্পর্টেন্স এর কথা বলেছি। আমি আরেকটু ইলাবোরেটলি যদি আমরা কথা বলি, যে আমরা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস এর যখন কথা বললাম, যে আমরা একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যখন আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হচ্ছে বা আমরা স্কুল কলেজে যাচ্ছি, আমাদের তখন ইন্টারাকশন হচ্ছে, তখন কনসেন্টের একটা অনেক বড় ব্যাপার আছে, যেটা নিয়ে আমরা খুব কম ভাবেই শেখাই বা কম ভাবেই আমরা এটা নিয়ে কথা বলি। কারণ এটাকে আমরা ওই ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা দিক দিয়ে দেখি, যে যাকে এটা নিয়ে কথা বলবো তাকে আমরা ভুল জিনিস শেখাবো বা খারাপ জিনিস শেখাবো, এইরকম একটা আমরা পার্সপেক্টিভ থেকে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু কনসেন্ট জানাটা যে অনেক ইম্পর্টেন্ট, ইটস মানে কতটা ক্রুশাল হয় মানুষের এভরিডে লাইফে, নোবডি ক্যান ইমাজিন দ্যাট। ফর এক্সাম্পল, যে একটা ছেলে বা মেয়ে এভরিডে লাইফে মনে করো বাসে যাতায়াত করে, রিক্সায় যাতায়াত করে বা বিভিন্ন ভিড়ের জায়গা থেকে যাতায়াত করে, তখন একটা মানুষ আরেকটা মানুষের সাথে কিভাবে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট করছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। খুবই কিছু সার্কামস্ট্যান্সেসে এটা খুবই আনকমফোর্টেবল হয়ে যায় মানুষের জন্য, যেটা মানুষকে ডিস্ট্রেসে ফেলায় দেয়। যে আমি, কিছু মানুষ আছে বাসা থেকে বের হবে না এমন একটা অবস্থা, ভয়ে আর বের হতে চাচ্ছে না, যে বাইরে গেলে আমাকে এগুলো ডেইলি বেসিসে ফেস করতে হবে। কিন্তু যদি আমরা সেক্সুয়াল এডুকেশন নিয়ে ইলাবোরেটলি ডিসকাস করি, আমরা যদি সবাইকে এটা শেখাতে পারি, তখন কিন্তু এই প্রবলেম গুলো ডেইলি বেসিসে সবাই এটা নিয়ে সতর্ক থাকবে। আমি যখন হেলথ হ্যাজার্ডের কথা বললাম, যে একটা মানুষ জানে যে রাস্তায় গেলে সে মানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সুযোগ থাকে, সেই জন্য সে ওটাকে যতটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে পারে বা যতটা কেয়ারফুল থাকতে পারে ততটা থাকে। সেম ভাবে যদি আমরা সেক্সুয়াল এডুকেশন নিয়েও কথা বলি, আমরা যদি শেখাই তাদেরকে, তাহলে অবশ্যই সে এগুলো করা থেকেও দূরে থাকবে। সে জানবে, একটা ছেলেও জানবে যে যে সে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, একটা মেয়েও জানবে সে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। ইটস নট যে মেয়েরাই শুধু ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে আনকমফোর্টেবল ফিল করে, ছেলেরাও আনকমফোর্টেবল ফিল করতে পারে। সো ইন বোথ কেসেস, দুই জেন্ডারের মানুষই বা ফার্দার থ্রি জেন্ডার্স, আমাদের যে আরো কয়েকটা জেন্ডার আইডেন্টিটি আছে, সবাই জানবে যে বাকি জেন্ডার আইডেন্টিটির ক্ষেত্রে আমি কিভাবে অ্যাক্ট করতে পারি বা কিভাবে রিয়্যাক্ট করতে পারি ইন ডিফারেন্ট কেসেস, যেটাতে তারা কমফোর্টেবল ফিল করবে, আমরাও কমফোর্টেবল ফিল করবো। সো আমরা যখন সেক্সুয়াল এডুকেশন নিয়ে ইলাবোরেটলি কাজ করব, আমরা যখন এটাকে নর্মালাইজ করব, তো এটা সবগুলো অ্যাসপেক্ট মানুষকে শেখাতে পারবো, তখন মানুষ যদি এটা ডেইলি লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করে, তাহলে দেখবা যে মানুষের সোশ্যাল লাইফটা আরো অনেক ভালো হয়ে গেছে। মানুষ সোশ্যাল লাইফে অনেক ভালো ভালো জিনিসগুলো এনজয় করতে পারতেছে উইদাউট ইরিটেটিং সাম। এখানে মাল্টিফেরিয়াস দুটা দিক, যে এক, আমি নিজে ভালো থাকা শিখছি, এক, আমি অন্যকে কিভাবে ভালো রাখবো সেটা শিখছি। তো দুটা জিনিস যখন আমি একসাথে শিখবো, তখন সবার জীবনটা অনেক সুন্দর হবে। এই জন্য আমাদেরকে সেক্সুয়াল এডুকেশনকে দিন দিন নর্মালাইজ করা উচিত। আমরা যদি এটাকে নর্মালাইজ করতে পারি, তাহলে সোসাইটির উপর এটার ইফেক্টটা আমরা দেখবো যে অন্য লেভেলে গেছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি গ্রামের কোনো একটা স্কুলে যাই, বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো একটা স্কুলে যাই, গিয়ে সেখানে ছেলে মেয়েদেরকে এক সপ্তাহ আমরা সেক্সুয়াল এডুকেশন নিয়ে ক্যাম্পেইন করলাম, ছেলের মেয়েদের সবার সাথে একটা ক্যাম্পেইন করলাম। ক্যাম্পেইন করার পরে আমরা 1 মাস আগে তারা লাইফটা যেভাবে লিড করতো আর 1 মাস পরে তারা লাইফটা যেভাবে লিড করছে, এটা যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাইতে পারি, তাহলে আমরা অবশ্যই খুব ভালো মতো লক্ষ্য করব যে উভয় ক্ষেত্রে দুজনেরই লাইফ খুব সুন্দর হয়েছে এবং খুব ইজি হয়েছে। তারা ডেইলি বেসিসে হ্যারাসমেন্টের ফেস অনেক কম হচ্ছে। আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কথা যখন বললাম, যে আহ এটার রেটটা অনেক কমে যাবে। একটা স্টুডেন্ট বা একটা বাচ্চা বা একটা ছেলে একটা মেয়ে জানবে যে অ্যাকচুয়ালি এটার ইম্পর্টেন্সটা কত, আর এইটা কতটা লেভেলে একটা মানুষকে প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে। when we talk about these things, a person becomes a complete man। তখনই আমরা সুন্দর করে পৃথিবীটাকে সাজাতে পারবো। that is why sexual education is important, we need to normalize। Thank you so much, Sihan Bhaiya, Nisha, Tanjung. You guys are doing great. Thank you so much. Um, Moving on to the next question. Oh, before that, Sihan Bhaiya, it was really informative and থ্যাংক ইউ। it was really good. Moving on to Zarif. So এতক্ষণ ধরে তো আমরা কথা বললাম সেক্স এডুকেশন নিয়ে, how things work, what are the benefits of it. Now, Zarif, if you could tell us a bit about after listening about this, why, how do you think sex education to prevent gender-based violence? Um, Thank you, Sumaya. A question, how the question, one of the most important question.
তো জেন্ডার ভায়োলেন্স অ্যান্ড অ্যাবিউজ যেটা বলি আমরা, সেটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে বা আমাদের সমাজে, বিশেষ করে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার সমাজে এগুলো কিন্তু অনেক বেশি, এবং এগুলো এগুলো কিন্তু অনেক বাজে এখন এগুলো হচ্ছে। কারণ এটার রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো, বা এটা কমানোর একমাত্র উপায় হলো যে আমাদেরকে এইসব ব্যাপারে কথা বলতে হবে। এরকম আরো অনেক লাইফ জরুরি। আর responsible child is a golden adult, right? তো এরকম যে যখন and we should always talk about these things. যখন আমি বলবো যে জেন্ডার অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলবো, এখান থেকে আমাদেরকে আসলে যেগুলো কেন হচ্ছে সেগুলো আসল কারণ বুঝতে হবে। কিছু জিয়ান ভাইয়া বলছে, যেমন আমি আমি কিছু বলতে যেমন আরো কিছু কারণ হতে পারে যে কিছু জেন্ডার স্টেরিওটাইপস থাকে আমাদের সোসাইটিতে, যেমন মাচোইজম, যে মেনদেরকে সবসময় ছেলেদেরকে অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে, থিংস লাইক ওমেনদেরকে অবজেক্টিফাই করা, এগুলো সব যখন নর্মালাইজ হয়ে যায়, it is one of the most important causes of gender gender sexual violence, right? তারপর and charity begins at home. আমাকে যখন মানে একটা বাচ্চা সবকিছু আমাদের সমাজে, প্যারেন্টস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রেসপেক্টেবল পিপল ইন আওয়ার লাইফ, তাই না? তো যখন আমাদের ফ্যামিলিতে যখন দেখা যায় যে আমাদের বাবা মারা একটা মেয়ে সন্তানের সাথে ডিসক্রিমিনেট করতেছে, যখন দেখা যায় যে তাদেরকে ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছে না এবং ছেলেদেরকে বেরোতে দিচ্ছে, বা তাদেরকে ধরো মাগরিবের পর মাগরিবের বাসা থেকে বেরোতে দেয় না, ছেলেরা আরো পরে আসলেও তারা কিছু বলে না, তখন ছেলেদের মাথায় তৈরি হয়ে যায় যে এটাই রিয়ালিটি। কিন্তু সত্য কথা হলো এটা না। রিয়ালিটিটাতে তোমাকে দুজনের ইকুয়ালিটি দিতে হবে, দুজনকে সমান রেসপেক্ট দিতে হবে, সমান রাইটস দিতে হবে, এবং বাবা মাদের প্রথম দায়িত্ব যে কাজটা করার, কারণ সবাই চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। তো এছাড়াও আরেকটা বড় কজেস হতে পারে যে অনলাইনে, যে আজকালকে অনলাইন কিন্তু এখন অনেক এক্সেসিবল হয়ে গেছে, যে আজকালকে সবাই কিন্তু অনলাইনে গিয়ে সবকিছু পেতে পারে, তাই না? ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম ইজ যে অনলাইনে যে ভিডিওস গুলো থাকে বা পর্নোগ্রাফি যেটাকে বলা হয়, সেটা কিন্তু অনেক মানে সেগুলো কিন্তু অনেক ভুল ধারণা দেয় এই এই সেক্সের ব্যাপারে, তাই না? যে ওখানে দেখানো হয় যে ওমেনদেরকে কনস্ট্যান্টলি অবজেক্টিফাই করা হয়, দেখানো হয় যে মেনরা সবসময় পাওয়ারফুল পজিশনে থাকে, বা মেনরা সবসময় পাওয়ার হইতে হয় ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ আর ইন অর্ডার টু লাইক হ্যাভিং সেক্স, কোয়াইট ফ্র্যাঙ্কলি। তারপর দেখা যায় মেয়েরা সবসময় নরম হয়, বা আসলে সত্য কথা এরকম না। আসলে আসলে হলো যে আসলে সবাইকে সমান অধিকার এবং রাইটস দেওয়া দরকার। যখন আমরা ব্যাপারগুলো শিখাই, তখন যে জিহান ভাই যেটা বললো, ছেলে এবং মেয়েরা বুঝে কোথায় তাদের বাউন্ডারিজ গুলো টানতে হবে। তখন তারা বুঝে যে আমি ধরেন আজকে কোথাও হ্যাঙে গেলাম ফ্রেন্ডসদের সাথে, আমি তোমার সাথে কতবার হ্যাঙে গেছি, এটা বুঝতে হয় যে কোথায় মানে কতটুকু ধরা যাবে, বা কোথায় কার সাথে কিভাবে রেসপেক্ট করতে হবে, কোথায় কখন কারোর সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, যেন একটা মেয়ে বা ইভেন একটা ছেলেকেও যেন কখনো আনকমফোর্টেবল না ফিল করাতে হয়, যে কখনো সে তার সাথে কখনো ঠিক মতো properly একটা healthy relationship as a friend, as a brother, or as a as a professional relationship too, যেখানে একটা ভালো বিহেভিয়ার রাখতে পারি। যখন সেক্স এডুকেশনটা ভালোভাবে দিতে পারি, তখন আমি বুঝতে পারি যে তার বাউন্ডারিজ কোনগুলো। এবং ইভেন এটা লাইক একটা নিজের পার্সনের জন্য সেকেন্ডলি, যে সে বুঝতে পারে যে আসলে তার রাইটস কোনটুকু, তার রাইটস, তারপর তার কোথায় তাকে তার ফ্রিডম অফ চয়েস, ফ্রিডম লাইক এইসব যে জিনিসগুলো, এগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষের কাছে। অ্যান্ড ইভেন লাইক সেক্স ইজন্ট নেসেসারিলি আ ব্যাড থিং, কখনোই না। এটা কখনোই খারাপ জিনিস না যেভাবে সোসাইটি ফ্রেম করে। এটা হলো তোমাকে যেভাবে শেখানো ইভেন এটা। অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই শুড টক, ইটস লাইক যে এটার যে মোটোটা, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড উই শুড টক, অ্যান্ড উই আর টকিং, অ্যান্ড উই আর ফ্রেমিং সেক্স অ্যাজ আ ভেরি গুড থিং, ইজ আ থিং দ্যাট শুড বি টট অ্যাবাউট, রাইট? তো যখন এই ব্যাপারে শিখে, তখন মানুষ ইনহেরেন্টলি বুঝতে পারে তাদের রাইটস, তাদের বডি পার্টস গুলোকে, তাদের প্রাইভেসি কতটুকু, এগুলো কিন্তু ইনহেরেন্ট, এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট মানুষের জন্য। এবং যখন একটা মানুষ বুঝে, সে অন্য মানুষেরটা রেসপেক্ট করতে পারে, তাই না? যখন রেসপেক্ট করতে পারে, তখনই আসলে এইসব চেঞ্জ, তখনই আসলে এই ভায়োলেন্স গুলো, বিশেষ করে ছেলেরা তাদের মেয়েদের প্রতি এগুলো কম করে। ছেলেরা তাদের সরি ছেলেরা অন্যান্য কোনো মেয়ে বা অন্য কোনো জেন্ডার বা মেয়েরা টু সাম এক্সটেন্স মেয়েরা ছেলেদের প্রতি এইসব ভায়োলেন্স গুলো করবে না। তো আই থিঙ্ক এই যে এই সেক্স এডুকেশনের বদলে আমরা যে মানসিকতার চেঞ্জটা আনতে পারতেছি, এই জন্য আমি বিলিভ করি যে জেন্ডার বেসড অ্যাবিউজ কমে যায়। জিহান ভাই, if you would like to add something. থ্যাংক ইউ জারিফ, তুমি অনেক ভালো বলেছো, আমার কথাগুলো আরো অনেক বেশ গুছিয়ে বলেছো।
Uh, it was really nice to hear you. আমার আপাতত কিছু অ্যাড করার নেই। সুমাইয়া, প্লিজ ক্যারি অন। Thank you so much, Zarif. I think that was really good. So let's see ke comment korche. Let's read the comments a little bit. Um, Atif Iwad has said, this session has been so inspiring and helpful. Thank you so much. Farhan's mom has said, oh, Moinuddin Pathan has said, thoughtful talks, Zihan. Um, Farhan's mom has said, good and healthy thinking now and healthy future later on. That's, we really agree with that and really appreciate you. Yes. Deboshmita De has said, very well said. Nisha Tanjum said, okay, so thank you so much, guys, for staying with us. We are getting really, really positive feedback from you. Okay, so without any further ado, moving to the next question. This is for Zihan. Um, um, এতক্ষণ we talked about যে how we informed about this particular issue. Now, why do you think that our national education policy particularly should incorporate? Thank you, Sumaya. This is one of the things that I think is really important. আমরা খুবই এতক্ষণ যে কথা বললাম, সো হোয়াটস দ্য আউটকাম অফ ইট, আমরা এই মানে কোয়েশ্চেনটা থ্রুতে ইনশাল্লাহ জানতে পারবো যে ওয়াই সেক্স এডুকেশন শুড বি ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম। আমরা যদি যে কাউকে জিজ্ঞেস করি তাহলে সেই বলতে পারবে যে সেক্স মানে ন্যাশনাল কারিকুলাম সবচেয়ে ওয়াইড স্প্রেডেড ওয়েতে থাকে। যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করেন বলতে পারবে যে হুইচ মিডিয়াম অফ এডুকেশন রিচেস দ্য ফারমোস্ট ইন বাংলাদেশ, ন্যাশনাল কারিকুলাম অবভিয়াসলি। একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইভেন দ্য রুরাল মোস্ট এরিয়াজ have this education system there. So if something needs to be taught on the most widespread basis, that is the national curriculum. আমরা যখন কোনো জিনিসকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব, তখন আমরা এই ন্যাশনাল কারিকুলামকে ইউজ করতে পারি। কারণ একদম প্রত্যন্ত গ্রামের মানে স্কুলেও কিন্তু এই ন্যাশনাল কারিকুলামের যে বইটা পড়ানো হয়, একদম ঢাকা শহরের স্কুলেও ঠিক একই বইটা পড়ানো হয়। তো এইটার রিচটা যতটা দূরে বা এইটার ডিউরেশন, আমরা যদি যে কোনো ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন ধরি বা যে কোনো প্রোগ্রাম ধরি বা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিস ধরি, তাহলে সেটাও কি 1 মাস, 1 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ, 2 মাস, 3 মাস, কতদিন লাস্ট করবে? বাট দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম টিচেস সামথিং throughout your educational career, throughout your educational life. তুমি যতদিন স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছো, তোমাকে এই ন্যাশনাল কারিকুলামটা ফলো করতে হবে, আর তুমি স্কুলে গেলেই ন্যাশনাল কারিকুলামটা তোমাকে ফলো করতে হবে। So the duration and its ability to spread, that is what makes the national curriculum so important. আর এখানেই যদি আমরা সেক্সুয়াল এডুকেশন থেকে ইনপুট দিতে পারি, এটাকে ইনকর্পোরেট করতে পারি, তাহলে দেখবা যে এটা সবার কাছে পৌঁছে গেছে। That is why our leaders and our government should think about this, যে why it is so important to incorporate this in the national curriculum, যে আমরা we can emphasize on it, আমরা এটাকে emphasis দিতে পারি, যে আমরা ইম্পর্টেন্স দিতে পারি এটাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু যখন আমরা এটাকে ন্যাশনাল কারিকুলামে দিব, তখন it will reach the farmost and it will have the most stability and capability to impact on other people. That's probably the reason why it should be important. Thank you so much, Sihan Bhaiya. So this is the last thing I'd like to ask. This is for both of you. Is there any message you'd like to give off to directing towards your parents, teachers, or anyone about today's topic? Zihan Bhaiya, you can go on first. Yes, sure. Wait. I think as you answered the last question, Yes, Zari. Yeah.
So before I answer this question, I just wanted to read like a comments which I think was pretty good. Let me just read it out loud. First of all, be happy, get a good friendship, and ended up in a good conjugal life later. Don't just jump into those BS, explore your creativity and possibility, just keep trying. I think a comment অনেক সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, and it was very um, এটা জাস্ট অনেকটা ভালোভাবে পজিটিভিটিটা এই সেশনে বলতে পারছে। সো আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু মেনশন দ্যাট। সো ইয়া, আমি প্যারেন্টস থেকে কি বলতে চাই, সো আমি বলবো যে to all the viewers and my teachers and my parents, আমি লাকিলি এমন একটা পজিশন থেকে আসি যে where I was able to learn about these things, like not in a bad way, where I was actually learn about these things in a good way. আমি বলবো যে টিচার্সরা, স্যাররা, ম্যাডামরা এবং আমার বাবা মা, you guys are the most important person and most respectful person in my life. আপনারাই আমাদের জীবনে চেঞ্জটা তৈরি করতে পারবেন। আজকে আমাকে শিখালে পরের জেনারেশন গুলো শিখতে পারবে। আজকে যদি ছোট থেকে শেখানো হয় জিনিসগুলো, ফিউচার জেনারেশনরা ভালোভাবে এডুকেটেড হতে পারবে এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে। তো আমি আপনাদেরকে আপনাদেরকে আহ্বান করব যে এই পজিশন থেকে দেখতে চাই এবং রেসপেক্টফুল একটা পজিশনে দেখি। এই জন্য আপনারা এই পজিশনটাকে ইউটিলাইজ করে আমাদেরকে একটা ভালো পথে আগানোর এবং ভালো মানুষ হওয়ার পথ দেখিয়ে দেন। থ্যাংক ইউ। We might not be hearing from Sumaya right now. আমি এর ফাঁকে একটু বলে নিই যে আহ, একটু আগে যে কমেন্টটা পড়া হলো ফারহানস মম, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই সিস্টার। সো মানে দিস থিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ভিজিবল ইন আওয়ার লাইফ রাইট নাও, যে আমি আজকে এখানে আপনাদের সামনে সেক্সুয়াল এডুকেশন নিয়ে কথা বলছি। দিস নলেজ আই ডিড নট অনলি গেট ফ্রম দ্য বুকস অর রিসার্চ আই হ্যাভ ডান. This is something that I have been taught in my family, that my siblings, my parents, not particularly my parents, my siblings have always been open about this. ওরা আমাকে সবসময় এটা নিয়ে গাইড করেছে. They have been open about this to talk with me. They have always taught me the stuff that needs to be taught at the right time. They have had the talk with me. So ওদের কারণেই আমি যতটা জানতে পেরেছি বা যা বলছি তার মধ্যে অনেকটাই তাদের কন্ট্রিবিউশন, এন্ড দ্যাট ইউ ক্যান সি ইন দ্য কমেন্ট এন্ড হিয়ার অ্যাজ ওয়েল আই এম স্পিকিং। আচ্ছা, সুমাইয়া মেবি সরে একটু সাইডে। আমার যে মেসেজটা থাকবে টুয়ার্ডস প্যারেন্টস, টিচার্স এন্ড অল মাই ফ্রেন্ডস, this goes out to all of you, my friends, my teachers, my fellow friends, everyone, whoever is watching this and whoever is hearing this and whoever needs to hear this. Sex is not a taboo. It's not something wrong that needs to be talked about. It's not something bad that needs not to be talked about. Having it in not the appropriate time, এটাকে ভুল সময়ে পাওয়া বা ভুল সময়ে করা is the wrong thing. তা আপনি যদি এটা নিয়ে কথা না বলেন, তাহলে যেটার ভয়ে আপনি সেক্স নিয়ে কথা বলছেন না, that is going to happen. Make this not a taboo, and the future generation will learn. Our parents, our teachers, if you are hearing this, and if this goes out to you, please know that you people are the most important people in our lives, and you people influence us the most. আপনারা যা বলবেন তা ফিউচার জেনারেশন শুনবে। আপনারা যদি বলেন তাহলে আমরা জানতে পারবো, আমরা শিখতে পারবো। So if the current generation talks, the future generation will know. So as this name of the show goes today, I think we should talk. And an informed child is a responsible child. So if we talk, the children will be informed and they will once grow up to be a responsible child. Thank you. Thank you so much, Zihan. That lovely message. I think our parents and teachers and all those elderly people we have around us, our guardians, those are the people we actually look up to learn things, to know about things that we are
more often than not curious about, right? So as you say, I totally agree with you that if this generation will talk, then our future generations will learn, because kids tend to listen to them. As with this lovely discussion, we have reached at the end of today's show. As the name of our campaign, একটা জিনিস আমি একটু বলে নেই। আমরা যেহেতু প্যারেন্টস এন্ড টিচার্স এর মেসেজ নিয়ে বলেই দিলাম, আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করব যে কিডস আর প্রোন টু ইমিটেশন। হ্যাঁ, আপনি যেটা করবেন তারা সেটাই শিখবে। আপনাকে যেটা তারা করতে দেখবে, তারাই সেটা শিখবে। আপনি যদি খুব লাউড ভয়েসে কথা বলবে, আপনি যদি অথবা খুব চিল্লায় কথা বলেন, তাহলে তারা ওটাই শিখবে। আপনি যে অ্যাকসেন্টে কথা বলবেন, আপনার বাচ্চারা সেটাই শিখবে। তো আপনি যদি সেক্সুয়াল এডুকেশন বা সেক্সুয়াল অ্যাটায়ার এন্ড সেক্সুয়াল ইন্টারঅ্যাকশন নিয়ে আপনি যদি ওয়েল এডুকেটেড হন, ওয়েল নলেজেবল হন, তাহলে ইউর চিলড্রেন উইল নো ইট অ্যাজ ওয়েল এন্ড দে উইল ইমিটেট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু আপনি যদি আহ, ভালোভাবে এই ব্যাপারে না জানেন, আপনি যদি ঝগড়া করেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে, বা আপনি রেগুলার লাইফে আপনি সেক্সুয়াল টিচিং নিয়ে আপনি কনসিয়াস না, তাহলে আপনার চিলড্রেন এটাকেও ইমিটেট করবে। সো আপনার মধ্যেও পরিবর্তনটা আনা উচিত, আপনার মধ্যেও পরিবর্তনটা আনা প্রয়োজন। whoever is hearing this right now, the change starts from you and the children will imitate you. So আপনি যেটা করবেন সেটাই আপনার বাচ্চারা শিখবে। So you need to change yourself first. This is the message. thank you so much, Zihan. And thank you to Zarif and Zihan Bhaiya for being our guest today. And we have reached the end of our show. Lastly, I'd like to say that as the name of our campaign is, I think we should talk. We think we should definitely start talking, because Absolutely. that's when the confusions will, start to diminish. So thank you everyone for staying with us. It was lovely having you all here. We will be ending our live show here. Thank you so much. Thank you, everyone.